আজকে আলোচনা করব ক্লাস 8-এর সেকেন্ড সামেটিভের চতুর্থ স্কুলটি নিয়ে। তো প্রথমে দিয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ কারেক্ট ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ। দেখো প্রথমটি দিয়েছে কিং আর্থার রিসিভ দ্য এনচ্যান্টেড সোয়ার্ড ফ্রম দ্য মিস্ট্রিয়াস হ্যান্ড হুইচ, এটার অ্যান্সার করবে অ্যাপিয়ার্ড ফ্রম দ্য লেক। তারপর দেখো অ্যাজ কিং আর্থার ওয়াজ জেন্টল অ্যান্ড জাস্ট, দ্য গ্রিডি barons were unhappy with him. তারপর দেখো দ্য ডিভোটেড নাইটস অফ কিং আর্থার গ্যাদার্ড অ্যারাউন্ড দ্য রাউন্ড টেবিল। তৃতীয়টি দেখো ওয়ান ডে অফ ওয়েডিং আর্থার ওয়াজ লেড বাই মার্লিন টু দ্য রিচলি গিল্ডেড প্যাভিলিয়ন পেইন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু। নেক্সট দেখো হাউ ইজ দ্য রাউন্ড টেবিল ডিসক্রাইবড, এটার অ্যান্সার তোমরা করবে এটা ইন দ্য মিডল অফ দ্য রুম was a huge round oak table richly carved capable of seating 50 people. Next দেখো what promise did the knights of the king Arthur make, এটার অ্যান্সার হবে এখান থেকে these knights promised that they would help the helpless, be gentle to the weak and punish the wicked. Next দেখো what finally happened to Excalibur, এটার অ্যান্সার তোমরা এখান থেকে লিখবে The king gave his magic sword, the Excalibur, to a trusted knight. At the king's command, the knight threw the sword into a lake amid the plain of the sweet-smelling flowers. A beautiful arm arose from the lake, caught the sword, and disappeared into the green depth of water. Next দেখো কবিতা তুলে দিয়েছে একটা, প্রথমটি দিয়েছে উইন্ট্রি ডেজ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, এটা হবে স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট। দ্বিতীয়টি দেখো দ্য পোয়েট লুকস ফর আ ফ্রেন্ড লাইক দ্য স্প্যারো। দেখো প্রথম কোশ্চেন অ্যান্সার দেখো হোয়াট ডাজ আ ট্রু ফ্রেন্ড ডু, আর ট্রু ফ্রেন্ড রিমেন্স আনচেঞ্জ ইন ডিফিকাল্ট টাইমস। তারপর দেখো হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট কম্পেয়ার দ্য স্প্যারো উইথ দ্য ওল্ড ফ্রেন্ডস, তোমরা এখান থেকে লিখবে দ্য পোয়েট কম্পেয়ার্স করবে, এখানে এস দেবে যেহেতু ডাজ দিয়ে প্রশ্ন আছে, দ্য স্প্যারো উইথ ওল্ড ফ্রেন্ডস বিকজ as the sparrow stays close to human in winter, true friend remains unchanged in difficulties despite life's challenges. তারপর এখানে একটি আনসিন তুলে দিয়েছে, দেখো ট্রু ফলস দ্য T20 ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিম উড গেট রিসিপশন ফ্রম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাট দ্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, এটা হবে ফলস। তারপর দেখো দ্বিতীয়টি দিয়েছে দ্য টিম লেড বাই MS ধোনি হ্যাড দ্য সেম এক্সপিরিয়েন্স অফ অ্যান ওপেন বাস প্যারেড অ্যাজ রোহিত শর্মা অ্যান্ড হিজ টিম উড হ্যাভ, এটাও হবে ফলস। দেখো প্রথমটি সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তোমরা এখান থেকে দিয়ে দেবে after landing in New Delhi on Thursday morning all the day from Barbados in a special flight, the team will be hosted for a reception by the Prime Minister at his residence. দ্বিতীয়টির সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এখান থেকে লিখবে তোমরা রোহিত শর্মা অ্যান্ড হিজ টিম বয়েজ উইল দেন ফ্লাই টু মুম্বাই, এখান থেকে এইটুকু লিখে দেবে। দ্য কাপ উইনিং ইন্ডিয়ান টিম হ্যাড আ ডিলেড হোম অ্যারাইভাল বিকজ, এটার অ্যান্সার হবে এখান থেকে লিখবে আ হ্যারিকেন স্টর্ম ডিলেড ইন্ডিয়াস T20 ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিমস অ্যারাইভাল ব্যাক হোম বাই অ্যারাউন্ড 72 hours. The BCCI secretary would hand over a cheque of rupees 125 crore to the team at, এটার অ্যান্সার হবে এখান থেকে লিখবে at ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ইন দ্য ইভিনিং। তারপর দেখো on what day and what time did the Indian team arrive in New Delhi, এটার অ্যান্সার হবে তোমরা ওটার অ্যান্সার করবে on Thursday the team করবে the team arrived in New Delhi
in New Delhi at 6 a.m. তারপরে দেখো, হোয়াট উড দ্য টিম বয়েজ ডু জাস্ট আফটার রিচিং মুম্বাই। এটার অ্যান্সার হবে, এটার অ্যান্সার লিখবে, আফটার দেয়ার অ্যারাইভাল অ্যাট 2 p.m. উইল গো স্ট্রেট টু NCPA অ্যাট নারিমান পয়েন্ট ইন ভলভো বাসেস। তৃতীয়টি দেখো, হোয়ার উড দ্য টিম মেম্বার স্টে আফটার দ্য ইভিনিং ফাংশন। এটার অ্যান্সার হবে, এখান থেকে লিখবে, আফটার দ্য ফাংশন দ্য টিম উইল লিভ ফর ইটস হোটেল ইন কোলাবা। নেক্সট দেখো, হোয়াট অ্যারেঞ্জমেন্টস ওয়ার মেড অ্যাট দ্য স্টেডিয়াম ফর দ্য ফাংশন। এটার অ্যান্সার তোমরা লিখবে, এ স্পেশাল স্টেজ ইজ বিং কনস্ট্রাক্টেড অ্যাট দ্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ফর দ্য ফাংশন। দ্য টিম উইল লেক আ ভিক্টরি ল্যাপ অফ দ্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম পর্যন্ত লিখবে। তারপর দেখো, গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি, fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. The swallow falls, এটা অ্যান্সার এখানে করে দিয়েছে, এটা অনই হবে, এই অনটা হবে না। দ্য পেডেস্টাল শেপড বক্স, ইটস ফেস এক্সপ্রেসিং সরো অ্যান্ড লাইজ ক্রাম্পলড, এটা হবে বিটুইন, এটা হবে বিটুইন, বিটুইন, BETWEEN। তারপর দেখো, এটা হবে অফ। নেক্সট, use the verbs given in brackets in correct forms to fill in the blanks correctly. The boys, এটা হবে runs, প্রথমটা RUNS, so fast that everywhere he was awarded, he was awarded. In the annual sports of the school at present our games teacher consider, considering করবে তোমরা, considering, is considering, games teacher is considering to send him to the district sports for his performance. তারপর দেখো, you have been preferred by your friend for your joyful nature, এটা ভয়েস চেঞ্জ বলেছে, এটা প্যাসিভ করা আছে, তো অ্যাক্টিভ করতে হবে। তাহলে তোমরা করবে, your friend has preferred you, তারপরে ফর থেকে যা আছে তাই লিখে দেবে, ফর ইয়োর জয়ফুল নেচার। নেক্সট দেখো, হোয়েন ডু ইউ স্টার্ট ফর স্কুল, রাম সেজ টু শ্যাম, এটা হবে রাম আস্কস, ASKS ask, when he starts for school, এটার পর ফুল স্টপ দেবে। নেক্সট দেখো, হি কিপস দ্য বুকস অ্যাট আ সার্টেন প্লেস, ডু ইউ নো দ্য প্লেস, এটা নমিনাল ক্লজ ব্যবহার করতে হবে, নাউন ক্লজ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এটা তোমরা করবে এইভাবে, এটা তোমরা করবে, ডু ইউ নো হোয়ার হি কিপস দ্য বুকস। তারপর দেখো, লুক অ্যাট দ্য ট্রেন, ইট ইজ রানিং টুয়ার্ডস হাওড়া, এটা পার্টিসিপেট ব্যবহার করতে হবে। তোমরা করবে, লুক অ্যাট দ্য রানিং ট্রেন, গোয়িং করবে, গোয়িং অথবা রানিং, গোয়িং টুয়ার্ডস হাওড়া। নেক্সট দেখো, মাই ফ্রেন্ড কুড নট কাম বিকজ অফ হিজ ইলনেস, এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে না, এটা না সিম্পল সেন্টেন্স হবে। এখানে করবে, বিং ইল
my friend could not come. নেক্সট দেখো পাবলিক প্রসেশন, এটার অ্যান্সার হবে প্যারেড, PARADE। তারপরে উইন, এটা তোমরা লিখতে পারো ভিক্টরি। তারপর দেখো রাইট আ লেটার টু your friend inviting him to spend puja days with you at your residence. Write what you have planned to do together to enjoy the festival days. লিখবে ডিয়ার দেব, নিজের বন্ধুদের নাম দিয়ে দেবে। তারপর হোপ ইউ আর ওয়েল অ্যান্ড হ্যাপি, আই এম হেয়ার টু ইনভাইট ইউ to celebrate Durga Puja with me, which will be held next week. If you will come, then we will celebrate and enjoy the festival more. We will go to see the pandals and Durga Murti, and we'll eat lots of food and enjoy the rides together. So I hope you will come. Write to me when you have time to. তারপরে ইয়োর লাভিং ফ্রেন্ড, নিজের বন্ধুর নাম দিয়ে দেবে, আর এখানে একটা স্ট্যাম্প দিয়ে দেবে, বন্ধুর ঠিকানা দিয়ে দেবে।